Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Gyanaatimirandasya janagana salakayam chaksu smritam jena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya Manavistam Shavitam Jena Bhutale Kayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Barakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Stuti Devi Panamami Hari Priye Vanchakalpataruvascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're going to get a new verse to learn, but what about, does anybody know the one from before? Czy ktoś chciałby powiedzieć werset, co ostatnio był? Zarejestrować? Chapter 10, text number 8. To był 10:8. Rajanjanandana. Krishna Guru Maharaj. Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Buddha bhava samanvitaha. I know Anuradha knows it. Hare Krishna Guru Maharaj. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. And Balaram must know it. Aham sarvasya prabhavo mattak sarvam paravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samadhitaha. But I don't think Nrsingadev knows it. Does he? Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Didn't I see Induleka? She must know. Aham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate iti matya bhajante mam buddha bhava Samanvitaha. samavitaha. Okay. Kamalesha knows it. Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. I know Nietzsche Priya knows it. Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Okay. So today's verse is what? Last verse from 10th chapter, 42. Yes, that's correct. Chapter 10, Opulence of the Absolute, text 42. Ata va bahu naitena kim gyatena tavarjuna vistabhyaham idam kritsnam ekam sena stito jagat. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support the entire universe. Czytamy Bhagavat Gita, rozdział 10, tekst 42. Ale jakiś jest pożytek, Arjuno, z całej tej drobiazgowej wiedzy. Jedną cząstką siebie przenikam i utrzymuję cały ten wszechświat. Oh, there's Dagmar. Did you know the verse? Tak, Mara, zacytujesz werset? No. Purport: the Supreme Lord is represented throughout the entire material universe by his entering into all things as the super soul,
The Lord here tells Arjuna that there is no point in understanding how things exist in their separated opulence and grandeur. He should know that all things are existing due to Krishna's entering them as Supersoul. From Brahma, the most gigantic entity, on down to the smallest ant. All are existing because the Lord has entered into each and all of and is sustaining them. Znaczenie. Najwyższy Pan reprezentowany jest w całym wszechświecie materialnym przez przenikająco wszystką duszę najwyższą. Pan mówi tutaj Arjunie, że nie ma sensu rozmyślać, w jaki sposób rzeczy istnieją w swoich niezależnych wielkościach i mocach. Powinien on wiedzieć, iż wszystko istnieje dzięki temu, że Krishna przenika to jako dusza najwyższa. Wszystko począwszy od Brahmy, najpotężniejszej istoty, aż do najmniejszej mrówki, istnieje dzięki temu, że Pan przenika to wszystko i utrzymuje. There is a mission that regularly propounds that worship of any demigod will lead one to the Supreme Personality of Godhead or the Supreme Goal. The worship of the demigods is thoroughly discouraged herein because even the greatest demigod, like Brahma and Shiva, represent only part of the opulence of the Supreme Lord. He is the origin of everything born, and no one is greater than him. He is asamordva, which means that no one is superior to him and no one is equal to him. In the Padma Purana, it is stated that one who considers the Supreme Lord Krishna in the same category with demigods, be they even Brahma or Shiva, becomes at once an atheist. If, however, one thoroughly studies the different descriptions of the opulence and expansions of energies, of Krishna's energies, then one can understand without any doubt the position of Lord Sri Krishna and can fix his mind in the worship of Krishna without deviation. The Lord is all-pervading by his expansion of his partial representation, the Supersoul, who enters into everything that is. Pure devotees, therefore, concentrate their minds in Krishna consciousness in full devotional service. Therefore, they are always situated in the transcendental position. Devotional service and worship of Krishna are very clearly indicated in this chapter in verse 8 through 11. That is the way of pure devotional service. How can one attain the highest devotional perfection of association with the Supreme Personality of Godhead has been thoroughly explained in this chapter. Srila Baladev Vidyabhasana, a great acharya in the disciplic succession from Krishna, concludes his commentary on this chapter by saying, Yach Chakti Leshat Suryada Bhavantya Atya Ugra Tejasaha Yadasmena Vitam Vishvam Sa Krishno Dasame Uchate. From Lord Krishna's potent energy, even the powerful sun gets its power. And by Krishna's partial expansion, the whole world is maintained. Therefore, Lord Krishna is worshipable. Thus ends the Bhaktivedanta purport, 10th chapter, Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, in the matter of opulence of the Absolute. Istnieje pewna misja, która głosi, że kult bogów wiedzie do najwyższej osoby Boga, czyli najwyższego celu. Jednakże Pan absolutnie nie pochwala kultu bogów, gdyż nawet najwięksi z nich, tacy jak Brahma i Shiva, reprezentują jedynie cząstkę mocy najwyższego Pana. On jest źródłem wszystkiego, co istnieje i nikt nie może go przewyższyć. Jest on asamardvam, co oznacza, iż nikt nie jest wyższy od niego, ani jemu równy. Padma Purana mówi, iż ten, kto uważa najwyższego Pana Krishna za równego półboga, nawet jeśli są to Brahma i Shiva, od razu staje się ateistą. Jeśli jednak ktoś dokładnie studiuje różne przepisy, różne opisy bogactw i ekspansji energii Krishny, wtedy niewątpliwie może zrozumieć pozycję najwyższego Pana i zostać jego niezruszonym wielbicielem. Pan jest wszechprzenikający poprzez ekspansję swojej cząstkowej reprezentacji, duszy najwyższej, która przenika wszystko, co istnieje. Dlatego czysci wielbiciele koncentrują swoje umysły w świadomości Krishny, pełniąc zawsze służbę oddania. W ten sposób zawsze znajdują się w pozycji transcendentalnej. Rozdział ten
W wersetach od 8 do 11 bardzo wyraźnie poleca służbę oddania i wielbienie Kryszny. Jest to droga czystej służby oddania. Rozdział ten także dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób można osiągnąć najwyższą doskonałość, którą jest obcowanie z najwyższą osobą Boga. Shri Baladeva Vidyabhushana, wielki acharya w sukcesji uczniów pochodzącej od Kryszny, kończy swój komentarz do tego rozdziału mówiąc: Yat Shakti Leshat Suryadya Avantiat Yugra Tejasa Yadam Shenaditam Vishvam Sakrishna Dashamarchyate. Nawet potężne słońce otrzymuje moc potężnej energii Pana Kryszny, a cały świat utrzymywany jest przez częściową ekspansję Kryszny. Dlatego należy czcić Pana Kryszny. W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 10 rozdziału Śrimad Bhagavad Gity traktującego o bogactwie absolutu. Okay, finish the chapter. Any questions? Skończyliśmy rozdział. Czy są jakieś pytania? I have a question. Pavel, who is that pretty girl next to you? Paweł, co to za dziewczyna, ładna dziewczynka obok ciebie? Moja córeczka. It's my daughter. Oh, how old is she? Ile ma lat? 10 i na imię Patrycja. 10 and her name is Patricia. Her name is what? Patrycja. Patricia. Hare Krishna. What about Atmarama? Any news from you, Atmarama? Czy Atma ma jakieś wieści od niego są? Krishna, dear Guru Maharaj, everything okay with me? I have not some special news. Говорит, все хорошо у меня. Нет особых новостей. Dagmar has something to say? Where's Nadia? Hare Krishna, Guru Maharaj. Nadia is with children in temple, playing outside. Okay. So now the spring has come to Poland? Yes, very nice weather, beautiful, sunny. It's wonderful. Temporary. Yes, no, but Krishna says, I am of seasons, I am the spring. I Krishna mówi, że spośród pół roku jestem wiosną. So now you have a nice Polish spring. Teraz macie dobrą polską wiosnę. I mean, the weather is beautiful from, I think, from Monday, because before was raining, it was cold, but now it's beautiful. Mm-hmm. Okay, so this important chapter, chapter 10, these nutshell verses are here. So we all learned that chapter 10, text 8. Everybody except Dagmara. Aham sarvasya pravavo iti matva bhajante mam buddha bhava samadvitaha. What is it? I forgot it. Buddha bhava samadvitaha. That's the last one. Okay, anyway, chapter 11. Universal form. So as I mentioned earlier, actually the Gita is finished now. Krishna has declared that he is the supreme person in those nutshell verses, and Arjuna has accepted it in chapter 10, text 12 and 13. Param Brahma, Param Dhamma, he says, yes, I accept that you are the supreme Brahman, not just ordinary Brahman. Everyone is Brahman, Aham Brahmasmi, but Krishna is Pada Brahman. He's the source of Brahman. I też Krishna mówi właśnie w tym rozdziale, że on jest najwyższym Brahmanem, źródłem wszystkiego. I Arjuna mówi, że on to akceptuje, że Krishna jest Brahmanem, ale nie tylko Brahmanem, ale jest najwyższym Brahmanem, źródłem wszystkiego, całego Brahmana. But the Gita goes on because Krishna wants to explain more about himself, and Arjuna wants to remove any chance that we may misunderstand Krishna's position. I dalej Bhagavad Gita jest kontynuowana, byśmy mogli oczyścić swoje błędne zrozumienie odnośnie pozycji Krishny. Therefore, in this chapter, he shows Arjuna the universal form. Dlatego w tym rozdziale pokazuje swoją formę kosmiczną Arjunie. Text 1, Arjuna uvacha mad anugrahaya
Anugahaya paramam guyam adhyatma samnitam yatva yoktam pachastena mohoyam vigato mama. Arjuna said, by my hearing the instructions you have kindly given me about the most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. Rozdział 11, tekst 1. Arjuna rzekł, wysłuchałem Twych nauk o tych najbardziej poufnych tematach duchowych, których tak łaskawie mi udzieliłeś. I teraz moje złudzenia zostały rozwiane. So that's why I say now the Gita is finished, really. Arjuna is no more doubt. He's ready to do what Krishna wants because he understands Krishna is the supreme person. So following in the footsteps, we should also do what Krishna wants of us. Each one of us has a relationship with Krishna and he has a plan for us. I tutaj właśnie mówimy, że Gita się skończyła i Arjuna tutaj dalej po prostu już mówi, że jego złudzenia zostały złodzone, zostały rozwiane. I też możemy z tego zobaczyć, że Krishna także ma plan dla każdego z nas. Someone may think, oh, I'm not very important. Why would Krishna think about me? But no, he thinks about every living entity. Ktoś może myśleć, że ja wcale nie jestem ważny, dlaczego Krishna miałby o mnie myśleć, ale nie, Krishna myśli o każdej żywej istocie. And he's not happy that the living entities are here in the material world suffering the threefold miseries. I nie jest szczęśliwy, gdy żywe istoty w tym materialnym świecie cierpią trojego rodzaju niedolę. Therefore he comes and speaks Bhagavad Gita. Dlatego przychodzi i wymawia Bhagavad Gita. Just trying to reclaim the fallen conditioned soul. By z powrotem przywołać upadłe, uwarunkowane dusze. But we become attached and therefore we don't have any way to return. Ale my stajemy się przywiązani i nie widzimy sposobu, by powrócić. Therefore the devotee comes who is even more kind than the Lord because he personally approaches us and wakes us up out of this ignorance. I dlatego mówi się, że wielbiciel jest nawet bardziej miłosierny od Pana, ponieważ przychodzi tutaj osobiście i stara się nas wyciągnąć z tej ignorancji. Krishna speaks Bhagavad Gita, but then it becomes a book for us, so we have to go to the shelf and take the book off and read it. But the spiritual master comes and he personally awakens us. Krishna wypowiedział Bhagavad Gita, ale Bhagavad Gita w tym czasie jest w formie książki i musimy pójść na półkę, wziąć tę książkę, przeczytać, ale mistrz duchowy osobiście tutaj przychodzi i stara się nas wyciągnąć. Nobody invited Srila Prabhupada to come to New York, but he came with the message of Krishna. Nikt nie zapraszał Srila Prabhupada, żeby przybył do Nowego Jorku, ale on sam przybył z przekazem Krishny. By his bold preaching, we were impressed, and gradually he converted us to be lovers of God. Poprzez jego śmiałe nauczanie on zrobił na nas duże wrażenie i zostaliśmy zainspirowani, by starać się pokochać Boga. We had all heard about God, but nobody was thinking seriously about dedicating their life to pleasing him. Każdy z nas słyszał o Bogu, ale nikt nie myślał tak na poważnie, żeby zadedykować swoje życie, by starać się go zadowolić. But having Prabhupada's example and his precepts, and then we became, you can say, inspired to take to this Krishna consciousness. Ale gdy zobaczyliśmy przykład Srila Prabhupada, to nas bardzo zainspirowało, by podjąć świadomość Krishny. Report. This chapter reveals Krishna as the cause of all causes. He is even the cause of the Mahavishnu, from whom the material universes emanate. Krishna is not an incarnation. He is the source of all incarnations. That has now been completely explained in the last chapter. Znaczenie. Rozdział ten objawia nam Krishna jako przyczynę wszystkich przyczyn. Jest on nawet źródłem Mahavishnu, z którego emanują materialne wszechświaty. Krishna nie jest inkarnacją, jest on źródłem wszystkich inkarnacji. Zostało to dokładnie wytłumaczone w rozdziale ostatnim.
Now, as far as Arjuna is concerned, he says that his illusion is over. This means that Arjuna no longer thinks of Krishna as a mere human being, as a friend of his, but as the source of everything. Krishna is very enlightened and is glad that he has such a great friend as Krishna. But now he is thinking that although he may accept Krishna as the source of everything, others may not. Go ahead. Teraz Arjuna stwierdził, że uwolnił się od złudzenia, to znaczy, że nie uważa on już dłużej Krishny za zwykłą ludzką istotę, swojego przyjaciela, ale za źródło wszystkiego. Arjuna stał się osobą wielce oświeconą i jest szczęśliwy, że ma tak wielkiego przyjaciela Krishny. Jednocześnie nie wziął on pod uwagę, że chociaż on sam przyjął Krishnę jako źródło wszystkiego, to inni mogą tego nie zrobić. So this is the mood of the devotee. He doesn't want to just save himself. He wants to save the whole world. To jest nastrój wielbiciela. On nie chce po prostu uratować siebie samego, on chce uratować cały świat. Because he's sorry to see everyone is suffering because of this ignorance. Ponieważ przykro mu jest widzieć, że wszyscy cierpią z powodu ignorancji. So in order to establish Krishna's divinity for all, he is requesting Krishna in this chapter to show his universal form. Actually, when one sees the universal form of Krishna, one becomes frightened, like Arjuna. But Krishna is so kind that after showing it, he converts himself again into his original form. Arjuna agreed that Krishna has several times said Krishna is speaking to him just for his benefit. So Arjuna acknowledged that all this is happening to him by Krishna's grace. He is now convinced that Krishna is the cause of all causes and is present in everyone's heart as the super soul. Po to więc, aby udowodnić wszystkim boskość Kryszny, poprosi go w tym rozdziale, aby ukazał mu swoją postać kosmiczną. Faktem jest, że widok kosmicznej formy Kryszny napawa strachem każdego, komu dane jest ją ujrzeć. Tak też było w przypadku Arjuny. Ale Kryszna jest tak łaskawy, że po ukazaniu tej formy ponownie przyjmuje swą oryginalną postać. Arjuna tutaj zgadza się z tym, co Kryszna powiedział kilkakrotnie. Kryszna przemawia do niego, mając na względzie jego korzyść. Arjuna przyznaje, że dzieje się to tylko dzięki wielkiej łasce Pana. Jest on teraz przekonany o tym, że Kryszna jest przyczyną wszystkich przyczyn i że obecny jest w sercu każdej istoty jako dusza najwyższa. Text 2. Bhava Vyayo hi bhutanam shuto vistaraso maya tattva kamala pratyaksha mahatmam yam api chaivayam. O lotus-eyed one, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories. Tekst drugi. O lotosołogi, usłyszałem od Ciebie w szczegółach o pojawieniu się i odchodzeniu każdej żywej istoty i uświadomiłem sobie Twoje niewyczerpujące się chwały. Report. Arjuna addresses Lord Krishna as lotus-eyed. Krishna's eyes appear just like the petals of a lotus flower. Out of his joy for Krishna has assured him in the previous chapter, Aham Krishnasya Jagata Bhava Palayastata. I am the source of the appearance and disappearance of this entire material manifestation. Arjuna has heard of this from this Lord in detail. Arjuna further knows that in spite of his being the source of all appearances and disappearances, he is aloof from them. As the Lord has said in the 9th chapter, he is all-pervading, yet he is not personally present everywhere. That is the inconceivable opulence of Krishna, which Arjuna admits, and he has thoroughly understood. Znaczenie. Wielkiej radości Arjuna nazywa tutaj Krishnę lotosołkiem. Oczy Krishny przypominają bowiem płatki lotosu. W ostatnim wersecie poprzedniego rozdziału Krishna zapewnił go. Aham Krishnasya Jagata Prabhava Pralayastata. Ja jestem źródłem pojawienia się i znikania całej tej manifestacji materialnej. Arjuna dowiedział się o tym szczegółowo od samego Pana. Arjuna wie, iż Pan, będąc źródłem wszelkich przejawień i unicestwień, sam nie ma z nimi nic wspólnego. Jak Pan stwierdził w rozdziale 9, jest on wszechprzenikający, a jednak nie jest wszędzie obecny osobiście. Jest to niepojęta moc Kryszny, którą całkowicie zrozumiał Arjuna, tak jak nas o tym zapewnił. So this is our philosophy, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Achinta Beta Beta Tattva, that although
Krishna is everything, he's also separate. To jest nasza filozofia, którą prezentował Chaitanya Mahaprabhu, Chitya Beda Beda Tattva, że Krishna jest wszystkim, ale także jest różny. That although he's in everything, he's still aloof. Pomimo tego, że jest we wszystkim, nadal jest ponad wszystkim. Krishna is in the, he says the living entities are also his part and parcel, Mama Vamsa Jiva Loke. Mówi także, że żywe istoty są także jego cząstkami. Mama Vamsa Jiva Loke. Amsa means a part. Amsa znaczy cząstka. So we're all the part of Krishna, but at the same time, he has his individuality. Każdy z nas jest cząstką Kryszny, ale w tym samym czasie on zachowuje swoją indywidualność. So the part is meant to serve the whole, just like the hand is part of the body, but it serves the whole body. I pozycją tej cząstki jest służenie całości, tak jak ręka zawsze powinna służyć całemu ciału. But the hand is very valuable, so every living entity also has a great value if it's connected with the Lord. Ale ręka jest bardzo wartościowa i podobnie każda żywa istota ma dużą wartość, jeżeli połączona jest z Panem. But if the hand is cut off lying in the street, then it has no value. Ale gdy ręka zostanie odcięta i leży na ulicy, to nie ma żadnej wartości. So this is our position now. We're cut off from Krishna. I to jest nasza pozycja teraz, że zostaliśmy odcięci od Kryszny. Therefore, yoga means to join again. I yoga znaczy, żeby znowu się połączyć. And so bhakti is through the method of love. I bhakti jest to metoda na zasadzie miłości. So when we come to love Krishna, then we'll be connected with him. I gdy zaczynamy kochać Krysznę, wtedy się z nim łączymy. So that's what Arjuna has already accomplished. I to już jest to, co osiągnął Arjuna. But now he wants to help us also connect to Krishna. I teraz chce, żebyśmy my także połączyli się z Kryszną. So he's asking these questions. I zadaje te pytania. Just like Srila Prabhupada was connected with Krishna, he was living in Vrindavan. So why did he come to such a place like the Lower East Side of New York City? Tak jak Śla Prabhupada, on był połączony z Kryszną, żył we Vrindavan. To dlaczego on przybył na to takie niskie miejsce Lower East Side w Nowym Jorku? Because I was from Long Island, New York. I used to go sometimes to New York City, but that place where Prabhupada lived, I would never go there because there was only bums and people living on the street and drinking wine. Ja żyłem osobiście w tym czasie na Long Island w Nowym Jorku, ale nawet ja w ogóle nie lubiałem odwiedzać tego miejsca, gdzie w tym czasie żył Prabhupada, z tego powodu, że tam żyli bardzo niskiej klasy osoby, jacyś menele i tak dalej. But Prabhupada agreed to go there just to start his movement because he couldn't afford to get a big house or something. He was living in a very small storefront at 26 Second Avenue. Ale Prabhupada udał się tam i nie miał tam nawet środków, żeby żyć bogato i żył w takim małym pomieszczeniu na 26 Alei w tym sklepiku w Nowym Jorku. That also is not a good neighborhood. I to także nie miało dobrego sąsiedztwa. That's where I first met Srila Prabhupada at 26 Second Avenue. I właśnie w tym miejscu, na 26 Alejce, spotkałem pierwszy raz Śla Prabhupada. So he came to us. Nobody invited him. I on przybył do nas i nikt go nie zapraszał. So here Arjuna is doing like that. He's coming to us. He's going to give us more description of Krishna so that our faith will become stronger. I to właśnie w tym momencie robi Arjuna. On przychodzi do nas i da nam więcej opisów Kryszny, żeby nasza wiara się wzmocniła. Text 3. Evam etad yata tatvam atmanam parameshvara drastum ichchami te rupam aishvaram purushottama
Purushottama. How's Purushottama doing? Jak się ma Purushottama? Dobrze, Guru Maharaj. Very good. So Purushottama means the greatest of all personalities, or greatest of all personalities, O supreme form. Although I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. Purushottama znaczy o najlepszy spośród wszystkich osób, o najpotężniejszy spośród wszystkich osób, o najwyższa postaci, chociaż widzę oto przed sobą Twoją prawdziwą pozycję. Tak jak ją sam opisałeś, to jednak pragnę zobaczyć, w jaki sposób przenikasz tę kosmiczną manifestację. Pragnę Cię ujrzeć w tej Twojej formie. So we are getting these wonderful names. Purushottama, Induleka, Rangadevi, Kamalesh, by the mercy of Krishna. Maybe Dagma will also get a name someday. Dostajemy te wszystkie wspaniałe imiona, jak Maharaj powiedział, dzięki łasce Krishna, i może Dagmara też dostanie takie imię kiedyś. Purport, the Lord said that because he entered into the material universe by his personal representation, the cosmic manifestation has been made possible and is going on. Now, as far as Arjuna is concerned, he is inspired by the statements of Krishna, but in order to convince others in the future who may think that Krishna is an ordinary person, Arjuna desires to see him actually in his universal form, to see how he is acting from within the universe, although he is apart from it. Go ahead. Pan oznajmił tutaj, że ta manifestacja kosmiczna mogła powstać i istnieje dzięki temu, że on przenika ją poprzez swoją osobową reprezentację. Jeśli chodzi o Arjunę, to przekonały go już stwierdzenia Kryszny, ale po to, aby przekonać również wszystkich tych w przyszłości, którzy mogą myśleć, że Kryszna jest zwykłą osobą. Pragnie zobaczyć Pana w jego postaci kosmicznej. W ten sposób pragnie zobaczyć, jak Pan działa wewnątrz tego wszechświata, będąc jednocześnie poza nim. Arjuna addressing the Lord as Purushottama is also significant. Since the Lord is the supreme personality of Godhead, he is present within Arjuna himself. Therefore, he knows the desire of Arjuna, and he can understand that Arjuna has no special desire to see him in his universal form. For Arjuna is completely satisfied to see him in his personal form of Krishna. But the Lord can understand also that Arjuna wants to see the universal form to convince others. Arjuna did not have any personal desire for confirmation. Krishna also understands that Arjuna wants to see the universal form to set a criteria, for in the future there would be so many impostors who oppose themselves as incarnations of God. The people, therefore, should be careful. One who claims to be Krishna should be prepared to show his universal form to confirm his claim to the people. Znaczące jest tutaj słowo Purushottama, którego Arjuna użył, zwracając się do Pana. Pan jako najwyższa osoba Boga jest obecny w sercu Arjuny i zna jego pragnienia i wie, że Arjuna nie ma szczególnego pragnienia, by ujrzeć go w jego kosmicznej formie. Jest on całkowicie zadowolony z oglądania go w jego oryginalnej postaci jako Krishny. Pan wie, że Arjuna chce zobaczyć jego formę kosmiczną po to, aby móc przekonać innych. On sam nie potrzebuje już żadnego potwierdzenia. Krishna wie również, że Arjuna chce zobaczyć tę formę kosmiczną po to, aby już zawczasu ustalić pewne kryterium, jako że w przyszłości pojawi się wielu szóstów bazujących na inkarnację Boga. Ludzie powinni być zatem ostrożni. Ktoś, kto twierdzi, że jest Krishną, powinien być przygotowany na to, aby ukazać swoją formę kosmiczną i w ten sposób udowodnić ludziom prawdziwość swojego twierdzenia. Well, there's Vilas Manjari. Nobody is showing their face. Why don't you show it? Sailagati, Tatsiana, Tejasvini, Vishpa Bhavani, Bhavi. I can't see you. Dlaczego nie wszyscy pokazują swoje twarze w wideo? That's Kate Tejasvini's daughter? Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. What's your name? Naika.
What is it? Naika. Naiska? Naika. Hare Krishna Guru Maharaj. Her name is Naika. How do you spell that? Naika. N-A-Y-I, Naika. That's who Yes. is she? Is she your daughter? Yes, she's my daughter. She's a big girl. How old is she? 6 years old. 6 years old. Oh, Yes. very nice. What about Aditi? We can't see Aditi. Or Murari Priya. Okay, so we see, again, the same point, that Arjun has compassion for us because he's got something wonderful, he wants to share it. So that's the mood of the missionary. Sometimes people don't like it, that we're preaching. But the mood of the preacher is, by some good fortune, I've been connected with Krishna by the mercy of my spiritual master. So I feel to share it with others naturally. I to jest właśnie nastrój, jaki Nobody's paying us to do it. We're doing it because we like to give this message. I to jest nastrój, jaki pokazuje Arjuna, że chce się dzielić z innymi Kryszną tym przekazem. I to jest nastrój także nauczającego, że nie wszyscy są przychylni temu, że nauczający dzieli się przekazem Kryszny, ale my lubimy to robić, lubimy się tym dzielić. Okay, any questions so far? Czy są jakieś pytania? So next we have text 4. Manyase yadi yach chakyam maya drastum iti prabho yogeshvara tato metva darshayat mananam avyayam. Translation. If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. Tekst 4. Jeśli sądzisz, że będę w stanie zobaczyć Twoją formę kosmiczną, o mój Panie, mistrzu wszystkich mocy mistycznych, to proszę ukaż mi łaskawie tę nieograniczoną kosmiczną jaźń. Again, you see, Arjuna is humble. He's not demanding. He's begging, please, if you think that I'm qualified, reveal to me this form. Widzimy tutaj, że Arjuna jest pokorny. On nie domaga się czegoś od Kryszny. On raczej w takim pokornym nastroju modli się. Jeżeli uważa, że jestem zdolny to zobaczyć, to proszę pokaż mi. Report. It is said that one can neither see, hear, understand, nor perceive the Supreme Lord Krishna by the material senses. But if one is engaged in loving transcendental service to the Lord from the beginning, then one can see the Lord by revelation. Every living entity is only a spiritual spark. Therefore, it is not possible to see or to understand the Supreme Lord. Arjuna, as a devotee, does not depend on his speculative strength. Rather, he admits his limitation as a living entity and acknowledges Krishna's inestimable position. Arjuna could understand that for a living entity, it is not possible to understand the unlimited infinite. If the infinite reveals himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of the infinite. The word Yogeshwar is also very significant here because the Lord has inconceivable power. If he likes, he can reveal himself by his grace, although he is unlimited. Therefore, Arjuna pleads for the inconceivable grace of the Lord. He does not give Krishna orders. Krishna is not obliged to reveal himself unless one is surrendered fully in Krishna consciousness and engages in devotional service. Thus, it is not possible for persons who depend on the strength of their own mental speculation to see Krishna. Znaczenie jest powiedziane, że nikt nie może zobaczyć, usłyszeć, zrozumieć ani odczuć najwyższego Pana Krishna zmysłami materialnymi. Ale Pan może objawić się temu, kto od początku zaangażowany jest w transcendentalną służbę miłości dla Niego. Każda żywa istota jest jedynie iskrą duchową, dlatego niemożliwe jest dla niej zrozumienie lub zobaczenie najwyższego Pana.
Arjuna jako wielbiciel Pana nie polega na swoich zdolnościach spekulacyjnych. Raczej zdaje on sobie sprawę z ograniczeń właściwych każdej żywej istocie i uznaje najwyższą pozycję Kryszny. Arjuna rozumie, że żywa istota nie może pojąć tego, co jest nieskończone i nieograniczone. Jeśli jednak nieskończony objawia się sam, to wtedy może zrozumieć naturę nieskończonego dzięki łasce nieskończonego. Bardzo ważne jest tutaj również słowo Yogeshwara, ponieważ moc Pana jest niepojęta. Jeśli chce, to może objawić się dzięki swojej łasce, chociaż jest on nieograniczony. Dlatego Arjuna błaga Krysznę o jego niepojętą łaskę. Nie rozkazuje on Krysznie. Kryszna nie musi objawiać się nikomu, kto nie podporządkował mu się całkowicie i kto nie pełni służb oddania. Zatem nie mogą zobaczyć Kryszny osoby, które zdają się na mocy spekulacji umysłowych. So this is a very important point, that by our own strength we can't understand the truth. I to jest bardzo ważny punkt, że poprzez naszą własną siłę nie jesteśmy w stanie zrozumieć absolutnej prawdy. But the scientists, they're all thinking they're coming to the truth. The science will bring us to understand everything. Ale naukowcy myślą, że poprzez naukę będą w stanie zrozumieć prawdę i zrozumieć wszystko. This is because they think the truth is not a person. A to jest dlatego, że prawda nie jest osobą. They just think it's a combination of chemicals or something, and they're going to understand these chemicals, and then they'll become very wise. Oni uważają, że ta prawda jest jedynie zbiorem chemikali i gdy zrozumią te chemikalia, to staną się dzięki temu bardzo mądrzy. But it's impossible by the strength of our own intelligence to understand the truth. Ale to nie jest możliwe, żeby poprzez siłę własnej inteligencji zrozumieć tą prawdę. We have to follow in the footsteps of Arjuna, and first of all, accept the spiritual master, and accept that he knows better than me what is the truth. I należy podążać ślady Arjuny i zaakceptować mistrza duchowego i także przyjąć za prawdę to, że mistrz duchowy wie lepiej ode mnie, czym jest prawda. And this relationship is eternal. We're always going to be thinking, Prabhupada is my leader. I ten związek jest wieczny. My zawsze będziemy myśleć, że Śrila Prabhupada jest naszym liderem. Even we go to the spiritual world, still Prabhupada will be the leader of the ISKCON. Nawet gdy udamy się do świata duchowego, to tam Śrila Prabhupada będzie liderem ISKCONu. So that means we have to be humble to accept that we're followers, we're not big leaders. I to oznacza, że powinniśmy być pokorni, by zrozumieć, że my jesteśmy tymi, co podążają, a nie jesteśmy jakimiś wielkimi liderami. Even we may have so many disciples, but we don't think that we're a master. We think that we're the disciple ourselves. I nawet jeżeli mamy tak wielu uczniów, to my nie uważamy, że jesteśmy mistrzem, my także uważamy siebie samego za ucznia. And only by the mercy of the spiritual master that we're able to understand something. I jedynie dzięki łasce mistrza duchowego jesteśmy w stanie cokolwiek zrozumieć. There's Aditi and Tatsiana. Thank you for showing your moon-like faces. Who else is missing? Ati Sundari. That's Prahlad's wife, right? Bhakta Prahlad's wife. And who is this boy? Yavheni. Are you initiated? Hare Krishna, Guru Maharaj. No. I asked you about initiation, but I still don't follow all the rules. Okay, everybody will pray for him. Please, you can get the strength to follow all the 4 rules. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Actually, Prabhupada says we're just asking you to give up a poison. W rzeczywistości porzucenie tych, bycie w stanie podążać za tymi 4 zasadami oznacza, że jak Prabhupada powiedział, porzucenie trucizny. This is poison. Intoxication is a poison.
To jest trucizna. Intoksykacja to jest trucizna. Okay, so, and then what else we have to give up? Illicit sex is just a disturbance. Intoxic gambling and meat eating. These things are poison. I także nielegalny seks to jest, spowoduje jedynie niepokój. Tak samo hazard, jedzenie mięsa to jest trucizna. But there's another moon-like face, Murari Priya. Okay, so we're asking you to give up the poison. Please give up poison. And chanting is the best thing. So once you get a little taste for it, it's not hard. My prosimy, by porzucić tą truciznę. I intonowanie to jest najlepsza rzecz. I to wcale nie jest trudne. But I still don't understand. Aitri Sundari, she can keep the sound off, but we can still see her and her children. Nicha Priya. I translated, she can hear. Okay. How is my dear Bhakta Prahlad? Переведи, пожалуйста, Бхакти Прохлад очень хорошо, но сейчас работает. There, nice babies. He's very nice, but he is working on. Okay, you better shut it off. Hare Krishna, thank you. So it's very clear. The preacher is not proud. He knows that whatever he's saying is simply by the mercy of his guru and Krishna. I to jest bardzo jasne, że nauczający nie jest dumny. On wie, że cokolwiek mówi, to jest dzięki łasce Guru i Krishny. But sometimes he can become angry even because he's representing Krishna, and those who are against Krishna, he can get angry. I czasami nawet może się rozłości, ponieważ gdy widzi, że są osoby, które są przeciwko Krishnie, wtedy może się rozłościć. Just like Shishupal. Shishupal, he was always insulting Krishna. Tak jak Shishupala, on zawsze obrażał Krishnę. And in the assembly, when it was suggested that Krishna should be the leader of all the residents there, or whoever was there, then Shishupal spoke against Krishna. I gdy na tym wielkim zgromadzeniu, gdzie byli zebrani ci wszystkie wielkie osoby, tam Shishupala przemawiał przeciwko Krishnie. But the Pandavas, headed by Sahadev, they became very angry. They were ready to kill him because he was insulting Krishna. I Pandawowie pod przewodnictwem Sahadeva bardzo się rozzłościli i chcieli nawet zabić Shishupalę. So the devotee is very humble, but he's also ready to get very angry. Wielbiciel jest bardzo pokorny, ale także jest gotowy, by się bardzo rozłościć. Not on his own account, but because the Lord is, or the spiritual master is being insulted. Nie z powodu własnej osoby, ale dlatego, gdy widzi, że jego mistrz duchowy jest obrażany. Okay, so where are we now? We have japa time now? Yeah. 1:48. I mean, so tomorrow or Wednesday we'll start with text 5. Jutro zaczynamy od tekstu 5. But before we end, is there any question done so far? Czy ktoś jeszcze ma pytanie? My beads are in the next room. I have to get up. So now we're going to start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama Rama Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Ram Ram Krishna Hare 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 Hare, Krishna Hare Hare Krishna Krishna Rama, Krishna Hare Hare Rama Hare Ram Hare, Ram Hare 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 Krishna, Krishna 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 Hare 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 Hare, Ram Hare Ram Rama, Hare Krishna Rama Hare Krishna Hare. The Krishna best Hare Hare chanter. Ram Ram Hare Hare Singanjali Devi Dasi. Hare Hare Ram Yeah, very Ram nicely. Hare Hare. And what about your son? He doesn't join us? Kamalesh. A czy twój syn nie dołączy do nas? Anjali Devi Dasi, what about your son? I know him. Why doesn't he join our conference? Anjali Devi Dasi. Michał jest w pracy, pracuje. What? He's working right now. Oh, he's working. He's chanting okay? Tell him to write to me. Jest okay. Okay. Anyone else has a last comment? Przekażę mu, żeby napisał do Maharaja. He will write to you, Maharaj. Guru Maharaj, you told that we will need to learn the new verse. Oh, that's right. What's the new verse going to be? Well, that's 4 nutshell verse. We could do the second one. 10:9. Yeah. What is that verse? 10:9. Tushanti cha, ramanti cha. We know the second part of it. Machitaga gadhat prana, bodhayanta parasparam, Tushanti cha, ramanti cha. So yeah, let's do that one. Chapter 10, text 9.
Sringadev can learn. Chapter 10, text 9. 9 werset z 10 rozdziału. 10:9. Okay, anyone else? Thank you for joining us. I like very much the children are taking part. Dziękuję, że się wszyscy przyłączyliście i bardzo mi się podoba, że także dzieci biorą udział. And also Vilas Manjari. She's like a big child. Ona jest jak duże dziecko. And Tejaswini's daughter was chanting very nicely. I córka Tejaswini także dobrze intonowała. Hare Krishna Guru Maharaj, I'm sorry she's a bit sleepy now, but she chants one round every day. Yeah, she chanted very nicely, clearly. And we're going to get Nadia to chant one round too, one of these days. Okay, thank you. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Prabhupada ki. Trivikrama Maharaj ki jai.